kira sampai habis tak? So have we done the calculation? Have we calculate the value? Or not? Kita kira ke tak? Kita kira tension. Tension. So dapat berapa? You still remember the value that we calculate? Ada TAB tu 784.8 Newton. Okay. Let me write it down first. TAB 784.8 Newton. 0.8. Okay, 0.8. 0.8 Newton. TAD 679.7. 679.7 Newton. Okay, this value that we do last class is obtained by using rectangular component. Kan? Saya tunjuk using rectangular component kan? Means like you use the fx, f cos something, tab cos something, cos apa? Tab cos 30 for the x component, tab sin 30 for the y component, okay? And then for TAD ni kita cuma ada, we only have the x component, TAC kita cuma ada y saja. Jadi all the information we do the summation, x component semua kita buat summation lah. So x component is only from TAB and also TAD. X component untuk y component is only from TAB and from the width of the cylinder. So itu yang kita kira. Okay, cuma hari ni sebelum tu dah tengok dah video yang saya bagi link semalam. Dah tengok sampai habis tak? Belum habis madam. Sebabkan saya kata hari ni saya akan tunjuk satu lagi cara yang kita akan menggunakan triangle. We use triangle. Okay, so I need you to see the triangle clearly. Sebab triangle ni kita obtain berbeza sedikit daripada parallelogram. The triangle from parallelogram. Okay, the one that we have learned before this. Jadinya, I need you to pay attention on how I construct the triangle. Comparekan dengan triangle yang you belajar dalam parallelogram. Nanti saya akan tanya. So you have to pay attention on that point lah. Okay, so that you can see the difference and you don't confuse. Wait, I copy this one. Okay, so we know that, okay, yang ini last time kita gunakan rectangular component. So for today we use force triangle. Okay, force triangle. So when we talk about force triangle, the only number of force that we can use this method is 3. Sebab kita nak form triangle kan. Jadi so we need to have 3 forces. 3 forces. Okay.
So pay attention and make sure that you know the difference between the ones that we construct in parallelogram. Tengok betul-betul nanti saya akan tanya apa perbezaan dia. So fourth triangle. Okay, ini kita nak kita punya FBD adalah macam ni. And yang kita obtain macam ni. For point A, this is the TAD. This one will be the TAB. And this is the TAC ataupun kita boleh samakan dengan W lah, the width. The width of the... Kenapa? Sebab sebelum ni saya ada buat FBD dekat C. That we draw the FBD. Macam ni. Ini dia punya silinder. Okay, ini dia punya dia punya TAC, and this is the W lah, W. Okay, jadi W we know that this is 40 kg mass with the 9.1 Newton, 9.1 ni dapatlah berapa Newton? Okay, 300 something kan. So ini sama lah, TAC is equal to W. Okay, we know that to make it balance, we need to have the same magnitude but different direction, different sense lah, positive or negative. So fourth triangle ni, so you can see that, okay, to make sure that it is in equilibrium, dia mesti close triangle. Close triangle tu atau maksudnya dia kena close head to tail, head to tail. Dia punya, kalau jumpa head dengan head tak boleh. So maksudnya that is not equilibrium lah. That will be non-equilibrium. Okay. So this one. Ada orang nak masuk ke? So kita nak construct the triangle. So we start with TAC. And then nak sambung dengan apa? TAD or TAB? Nak sambung kat mana? To construct the triangle, we need to connect head to tail, head to tail. TAD. Ada yang nak masuk. TAB, okay. TAD, TAD or TAB? TAD. TAD boleh, actually TAD boleh, TAB boleh lah. Cuma the way we construct dia macam mana. So if we want to connect with TAD, okay, kalau you nak sambung dengan TAD, saya kena buat dia tepi sikit lah. Besar sikit supaya ni. So TAC here. Okay, sambung dengan TAD. So saya akan sambung head to tail. Saya tak boleh sambung TAD dekat sini. Because this is tail to tail, salah lah. Okay, ni salah lah. Patutnya, yeah, head to tail. TAD. Then you can connect to TAB. TAB. So we have head to tail, head to tail, head to tail. That's why I never drew triangle without arrowhead. Saya tak pernah lukis triangle tanpa dia punya kepala. Sebab saya nak nampak perbezaan dia. Kalau saya tak nak buat pun tak ada masalah lah. Tapi untuk kamu saya kena buat juga supaya kamu tak confuse. So saya memang praktis tapi jarang lah saya tinggalkan. Memang saya akan buat so that it will be a guideline for me dan saya tak confuse lah. So TAB here, TAD here. Okay, angle. We know that this is 30 degree. Okay, and then we know that this is 90 degree because TAC is, ataupun ini W kamu ni straight away ke bawah lah. Okay, 90 degree and automatically you know that this is 60 degree. So based on this information, W ni hari tu dapat berapa? 300 berapa? 392 300? 92.4. Oh,
92.4 Newton. Okay, now you calculate using sine law to get TAB and TAD. Do you get the same things that we use rectangular component TAD? Kita dapat berapa? Alamak, saya dah padam rupanya. Sebut balik tadi TAD berapa jawapan yang semalam? Sebut balik dah terpadam dah. TAB, TAD. Dah kira dah berapa? Six 679.7 For what? Wait. TAD. So TAD using sine rule, TAD sine Salah, madam. salah apa? Sine 60 is equal to W ataupun TAC kalau you nak pakai W sama je, okey je. So W, right? Okay ni. Angle yang kita nak pakai adalah angle 30 lah. Oh ya. Yeah. Sine 30 degree. So TAD kita dapat is it similar with the one that we get yesterday? Is it similar or not? Same. Okay, so you supposedly to get the same thing. Okay. Right. Sekejap, saya tengah buat attendance ni, lupa pula tadi. Saya nak set attendance. So you should get the same thing lah. TAD dapat berapa? Is it 600 ke ataupun 700 tu? TAD dapat berapa? 679.7. Oh, 679.7 and TAB akan dapat yang tadi tu lah, the value 700 something dulu. 790 ya. 700 apa? TAB 784.8. Okay, so you have two ways to get the value. Either you use rectangular component or force triangle. Yang ni yang dalam video yang semalam saya bagi tu lah. I give you both method. So you can you can choose which method that you think it is easier for you lah. Tengoklah sebab tapi kalau triangle ni you kena play around dengan angle. You bila you cantum tu you make sure you get the angle correctly. Yang senangnya rectangular component you tak perlu fikir pasal nak susun-susun dia, just tulis je the equation, but you have to know that how to get the x component. So is it f cos theta or f sin theta? It depends on the position of your angle lah. Dia letak macam mana. Okay, sebelum tu saya nak tanyalah apa perbezaan, what is the difference between the triangle that we obtain here with the one that we learn in parallelogram. Dalam parallelogram kita boleh extract triangle daripada situ. Okay, apa perbezaan dia? Can you give me at least 2? Boleh tak?
Apa ni bunyi-bunyi ni, annoying betul lah. Ada bermasuk ke? Ada bermasuk. Farhan B ni. Minggu lepas macam tak nampak Farhan B ni. Farhan. Rasa macam dah memang tak berkenalan pun muka Farhan ni. Tak pernah nampak pun muka dia. Itu tak ni. Farhan. Okay, yang masuk-masuk lambat ni, jenis masuk-masuk lambat ni, dia selalu akan missing lah. Dia tertinggal lah apa benda yang dia nak. Orang dah habis dah, dia baru masuk kan. So, apa perbezaan dia? Farhan. Hilang lah. Hilang pula ke Farhannya? Macam lah you all ni. 15 orang je. Loh. Mana hilang? Apa perbezaan dia? Recall balik. The triangle that you obtain from parallelogram with the one that we construct now. Apa perbezaan dia? Kalau parallelogram ambil segitiga apa ni? Sekejap. Segitiga apa? Kan dia parallel. So bahagi dua dapat triangle. Kalau yang post triangle dia kena head to tail. Yang head to tail tu betul. Okay. Yang parallelogram tu, yang the one that you give just now is the general. Masih lagi belum membezakan dia. It's still general. Masih belum membezakan dia. Uish, apa ni? Ada lagi ke yang baru nak masuk ni? Annoying betul lah bunyi. Dia punya ni. Oh, tak ada. Sekejap. Sorry. Okay. Macam mana you construct parallelogram? Thank you for trying. Tadi siapa yang bercakap tu, terima kasih banyak. Danish ada, Danish nak try? Danish ada? Danish is in this class ke bukan? Oh bukan Danish tak ada Is Danish in this class or not? Oh bukan bukan kelas ni Danish. Kelas ni madam. Tak ada tidur apa Danish dia. Eldon, would you like to try? The difference between parallelogram, the triangle that we obtained from the parallelogram with the one that we learned just now, Eldon? Dia punya resultant force. What about the resultant force? Kalau dari parallelogram, yang garis paling panjang itu adalah dia punya resultant force. Kalau post triangle dia punya semua tu tambah. Okay macam ni. Betul? Hampir betul lah. Kalau you tengok the force triangle, we know that this is not the resultant force. This is the forces that we add to obtain resultant force. And we know that the resultant force is equal to 0. Jadi ini adalah forces ni tambah ni akan sama dengan kosong. Kita dah tahu resultant force dia. Jadi gambar ni memang tidak akan ada. In this triangle, we don't have the resultant force here. Tak ada. Tapi these are the component ataupun forces that we add so that it is equal to 0. Kalau parallelogram, okay, so good because you can see the difference clearly. Baguslah tu. Okay, kalau parallelogram, ada satu lagi kalau kamu nampak apa bezanya parallelogram. Okay, wait. Saya salah buat. Parallelogram is just involving two forces. We add two forces.
First triangle, we add 3 forces and we know that the resultant force is equal to 0. This one, we only add 2 forces. Daripada 2 forces, we obtain parallelogram. Then we get the resultant. Okay, FR with a value, ada magnitude dia berapa. So obviously that the FR is not equal to 0 lah. Sebab kalau equal to 0, it is equilibrium. This one, because we want to find the resultant, we know that it is not equal to 0 lah, FR dia. Okay. So, when we construct the triangle, you can see that it's just, we do the parallel, we construct a parallel line, parallel force lah. So, jadi kalau kamu tengok betul-betul, bila kita pecahkan this triangle, this parallelogram into triangle, what we have is, okay, we see that this is head to head. Dia bukan head to tail. Dan ini adalah FR. So itu perbezaan dia. Lepas tu dah you guna triangle, persamaan dia of course lah you nak pakai cosine ataupun sine law, terpulang lah because it is triangle kan. Jadi itu antara formula yang memang kita obtain lah dalam triangle yang kita boleh gunakan. So saya nak you have to make sure that you know the difference so that you don't confuse. Okay. Boleh? Ada perbezaan dia lah. Yang ini melibatkan addition of 2 forces. This one involving 3 forces. So it difference and this is in equilibrium. So we construct head to tail. Head to tail. Head to tail. Yang ni ada kepala dia dah tak nampak dah kepala. Oh ni ada kepala dia tak nampak. Okay. Head to tail. Head to tail. Right. Any question? Any question, my dear student? Any question? Any question? Siapa yang tak tengok video tu patut tengok video lah. Any question? Any question? Madam. Yes. Yang first triangle ni hanya digunakan untuk yang equilibrium saja kah? Ya, betul. Okay. Equilibrium. In equilibrium. Kalau banyak ada lebih daripada 3 pun sama juga, tapi tak boleh guna triangle lah. You kena gunakan close polygon. The one that we read the in your notes it is mentioned kan. Kita boleh gunakan close polygon, tapi kalau lebih daripada 3 lebih complicated lah. That's why lebih daripada 3 ni kita guna je rectangular component. Only for 3 forces involving 3 forces ni, we have an option whether we want to use rectangular component, the method that we used yesterday, or we use this one for triangle. Lebih daripada 3 ni, kalau 4 you sambung ke apa, dia lebih complicated dan dia lebih nanti macam you kena susun angle tu, sometimes you tend to be confused. So better to use rectangular component lah. Macam tu. Okay. Any more question? Sebelum saya nak tambah satu lagi, ada lagi dalam sekejap kita punya apa? Madam, Yes. Darwish kata dia try masuk White Gali, Madam tak accept dia. Oh, haha, mesti lambat. Ya, betul. Alright, so ada apa-apa lagi nak ditanya berkenaan dengan this question? So you can try, boleh try je boleh try juga yang okay. Yesterday page berapa semalam. Dia boleh try tengok dalam sekejap. Momen dah masuk momen.
Siapa masuk lambat dah tertinggal dah. Masuk chapter 3 Okay, tak apa. Yang ini yang dalam notes ni hanyalah saya, dia tak ada dalam notes. Ini ada extra ni je lah. Extra. Okay. Ni dia dah kira 785. Dapat 785. Kamu dapat 7 berapa tadi? 785 juga 785. At 4.8. 85 lah tu. Okay. Ni dia buat macam ni. Okay. Oh, dia tak buat triangle lah. So, kita boleh buat triangle. Kita boleh double check. Yang ini adalah rectangular component lah. You do the summation of fx. You write the equation and then you can obtain the value dia lah. Okay, berapa. Alright. Okay, this is just an information for you. At least you should know. If you have a figure or your problem involving spring ni dia biasanya dia boleh dalam keadaan compress or it could be in tension. Spring kan, dia boleh sama ada we press or it can be in shorten length ataupun dia akan kita boleh increase the length dia lah. Maksudnya bila kita increase the length of the spring, it is in tension lah. If we compress, it will be shorter lah dia punya length dia. Okay, normally in your problem dia akan bagi tahulah spring tu. Okay, contoh kalau saya letak spring kat sini, contoh lah ya. Dia akan bagi tahulah that the spring it is in tension. Untuk memudahkan kamu, untuk peringkat kamu, dia akan bagi tahu spring tu in tension atau in compress. But by right pun kamu boleh tengok logically-nya dia akan jadi, in this case dia akan jadi intention lah. Okay. So you have to know that kalau melibatkan spring, kalaulah dia tak bagi, dia tak bagi force ni, dia tak bagi force, tak apa, nanti kita akan tengok ada soalan yang digunakan spring tapi dah mudah untuk kamu. Okay, mungkin in tutorial question kot. Okay, this one dia kata apa? K is the spring constant and the S ini adalah you punya perbezaan lah, the differences between your original length dengan dia final length. Kalau compress, final length dia akan pendek lah. Jadi kita boleh kira dia punya perubahan dia. Kalau dia punya it is in tension, kalau tension dia punya length dia akan panjang lah. In this case kalau kamu tengok for this spring, this is in tension lah. Ini tension, dalam keadaan tension. So kita ambil yang ni lah, kita kira S ni adalah the length tolak dengan original, you punya original length lah. So you dapat lah you punya S. Okay, this is just for you to know, at least kita tahu that if we involve spring ni, dia ada melibatkan spring constant times with or multiply with the deformation of spring. Okay. One more that you have to know when we draw FBD, if it is involve cables and pulley, okay, cables and pulley, so the force is similar. Macam ni kalau kamu tengok, T1 is actually equal to T2. Okay. So kalau kabel tu melalui, the cable pass through the pulley, you will get that the magnitude is similar. The magnitude is similar, magnitude is similar. So yang ini kita tahulah ni ada angle, tak ada masalah lah. So bezanya kat sini, kalau macam kita pecahkan kepada komponen X dan komponen Y, komponen X dia berbeza, komponen Y dia berbeza antara T1 dengan T2, tetapi resultant dia, the resultant dia, FR dia which is ni dengan ni adalah sama lah. So kalau sini 50 Newton, so exactly this is 50 Newton. Cable is always in tension lah. This one you need to know. Kalau you see the word cable, we know that the force should be in tension. Okay, ini cara kita draw FBD lah. Okay, ni tak apa, nanti dalam chapter 3 saya sentuh lagi.
Ini dia ada smooth surface. Okay. Smooth surface ini kita kata support reaction dia lah. Kat sini. Support reaction. Support reaction. This one in chapter 3 nanti kamu akan jumpa balik. Tak ada masalah. Okay. Yang penting tadi puli tu. Puli tu you kena tahu. Okay. Ini yang sama dalam nota kamu lah. Ini contoh yang kamu boleh refer. They use the force triangle to obtain triangle and then to calculate the TAB and TAC. So this example dia gunakan triangle lah. Dia gunakan triangle. Okay, force magnitude. Okay, use trigonometry untuk selesaikan, untuk dapatkan dia punya force magnitude. So you boleh try you boleh guna soalan ini kalau malas nak cari soalan lain. Okay, guna rectangular component. Okay, check. Betul ke tak? Kan sebab you suka ada jawapan kan? So ni ada jawapan. So gunakan fx, fy. Okay, this is the fbd dia. So boleh gunalah. Okay, ini boleh try kalau yang nak try ambil lah gambar kalau you rasa nak try. Okay, sebab saya nak tengok lepas equilibrium apa yang masuk chapter 3 dah ke? Wait. By right sepatutnya memang this week kita kena habiskan chapter 2 lah. Minggu depan we start with chapter 3. Okay. Ya, betul, kita dah habis dah chapter 2. Okay. Nak discuss lagi on the equilibriums of particle ataupun you want to learn chapter 3? Mana-mana tak apa kot. Mana-mana tak apa. Kalau mana-mana tak apa, kalau ikut saya nak Discuss lah. Chapter 3 boleh juga. Mana satu ni, majority of the class or do you all agree with Danish? Buat kelas lain pun dah masuk chapter 3 madam. Mereka lagi laju. Kita ikut on time. Okay. Kita tak lambat. We just right on time. That's it. Laju kalau you tak faham, there's no point. Okay, tapi kalau macam tu nak masuk chapter 3, okay, make sure equilibrium of particle ni tahu nanti saya bagi tutorial ke apa ke nanti boleh jawab lah. Alright, so now we move to chapter 3. Yes, I like it. This is chapter yang yelah, sebab chapter 2 ni kadang-kadang kebanyakan lecturer dia laju sebab dia memang kebanyakannya kamu dah belajar dah dalam fizik. Just refresh back and okay. And mana chapter 3 saya? Just refresh back and just add new thing. Benda baru yang kamu belajar dalam chapter 2 ni, saya rasa is just force triangle. Itu je kot. Rasanya mungkin tak juga. So actually macam saya rasa macam tak ada benda baru yang kamu tengok pun dalam chapter. Apa benda baru yang you belajar yang fizik you belajar? Yang dekat dalam statik pun you belajar juga. Apa benda barunya? Ada benda baru yang kamu belajar ke sama je? Yang Koplana tu baru kot. Macam Koplana is just a term. macam benda basic tu sama lagi lah dengan fizik kita orang belajar. Okay. Right. Saya cuma nak check sahaja. Tak mau lagi previous tu. Entah mana pula pergi sini. Okay, you nampak apa dekat dalam you punya slide, dekat dalam you punya laptop? Masih lagi equilibrium of particle kan? Okay, nampak tak ni? Nampak. Okay.
So chapter 3. So by the end of the chapter, you should be able to understand principle of transmissibility. Okay. Vector product. Because vector product is a basic for you to understand moment. So in chapter 3, we will have a new things for you to learn. Moment. Okay, moment of a force about a point. And then you will apply Varignum theorem. Okay, Varignum theorem tu most of you actually you dah tahu, tapi maksudnya nanti bila belajar you tahu benda tu tapi you tak tahu that is exactly yang you apply tu adalah Varignum theorem. Serupa macam kita gunakan fx is equal to f cos theta ataupun f sin theta kan. Yang itu adalah rectangular component. You tahu, you pandai tulis tapi actually tak tahu itu nama dia ataupun buat-buat tak tahu ataupun terlupa, tak tahulah which one lah. So moment of a couple nanti, and then kita find resultant of force and couple system. So all these 3.1 we are talking about non-equilibrium. Then after 3.2 baru kita study on the equilibriums of rigid body. Last, detail sikit. What is 2 force and 3 force body? So actually it is not many to learn, tak banyak. Tapi of course kena faham konsep dia lah. Okay, principle of transmissibility. First class we have discussed. Okay, saya tak mau ulang lagi lah. Recall balik gambar ni. Apa maksud principle of transmissibility. So, you kena tengok. Alright. Now. Okay. Apa soalan yang dia bagi kat sini? Dia tak bagi soalan. Dia tidak bagi soalan. Alright. Okay, in chapter 3, we have moment. Okay, we have moment. We have new things to learn, which is moment. Ada record ke ni? Yes, record. Alhamdulillah. Okay. Okay, kenapa Alhamdulillah mana nak salin? Tak, sebab ramai tak masuk kelas. Kan 17 orang je, takut nanti ada yang terlepas. Tapi ya, bukan masalah saya. Okay. Apa tadi? Kena terlupa dah. Apa tadi lah? Apa last word saya mention tadi? Ada momen. Ya. On chapter 3, okay, in chapter 3, we have new things that we will learn, which is moment. Okay, to understand moment, especially when it is in 3D, we have to understand vector product ataupun cross product. Ni nama dia. Okay, so kalau you tengok simbol macam ni, is a dot product. So it's just simply kita darab sahaja. Contoh kalau P ni you ada sana berapa katalah kalau kita ada 3i plus 4j and then q kita ada 2i plus 6j. Maksudnya kita simply darab saja. 3 darab dengan 2, 4 darab dengan 6. Itu adalah dot product. For cross product, you cannot simply multiply these two vector. Tak boleh Okay, dia tak boleh. So kita ada guna matrix sikit lah kat sini. Okay, so moment, konsep moment. Okay, vector product ataupun cross product. So kita kena tahulah. Okay, cross product. So maksudnya macam ni. This is the coplanar forces. Okay, mungkin plane yang kita ambil X dengan Z lah. Okay, X dengan Z. Cuba kita ambil macam ni lah. X dengan Z. Okay, ni plane X, Z. So di atas ni adalah Y axis lah. Y axis. Okay, contoh. So if we have two vector P and Q, alright, we want to know the moment dia.
moment ya. So we can know by finding the cross product ataupun vector product. So daripada ni, okay, kita boleh nampak the result dia adalah, okay, V ini adalah dia punya result ataupun hasil lah daripada these two vector P cross Q ni, vector ataupun cross product lah. So kita akan dapat V. So V ini kalau you tengok dia punya direction dia is along positive y axis. So we can know actually, okay, you hold your sekarang kamu tengok you punya you see your right hand. Okay, cuba you tengok macam, okay, gambar ni, figure ni. Okay, bayangkan okay, nak lukis gambar. Okay, bayangkanlah ya. Okay, ini you punya, yang you punya saya tak pandai nak lukis. So ini you punya jari kamu, you bengkokkan dia lah. So you tengok yang bahagian belakang, tapak belakang tangan kamu ni. Okay, this is consider you punya P lah. Okay, yang ini, yang bahagian depan ni consider sebagai Q. So consider sebagai Q. Sebab kalau kita kata P cross Q, okay, so maksudnya P kena sebut dululah. So P dekat sini lah. P dekat you punya palm ni. And then Q dekat sini lah. So P cross Q. So you tengok you punya thumb, okay, right hand rule, you tengok you punya thumb. Thumb kamu akan, dia tend to pointed upward. Dia pointed upward. Okay, so bila pointed upward, so we know that the direction of your vector untuk V ini, direction dia positive Y lah. Ini kalau kita kata dia Y dekat atas lah. Boleh follow tak setakat ni? Boleh follow tak setakat ni? Can you follow? Yang Q tu macam mana macam tak berapa faham. Apa dia? Yang Q tu. Yang apa? Yang arah Q tu. Okay, jap. Arah Q lah. You tak faham arah Q tu macam mana? Arah Q tu yang you tak faham tu. Yang tangan tu dia involve P dengan V kan? P dengan Q. Macam mana dia punya arah P dengan Q nak relate dengan jari macam, contohnya kalau arah P dengan Q kat Kalau dia macam ke atas bawah. Q dekat atas. Q dekat atas. Q dekat belah kiri. Q dekat belah kiri. Lepas tu V dia macam tengok ibu jari kita ke apa? Ya, V itu adalah dia punya produk dia lah. So, result dekat produk tu akan ditunjuk oleh V. Right. You punya thumb lah. Okay, you punya thumb. Okay, macam ni. Saya tunggu. Wait. Nampak tak? Nampak tak saya? Can you see me? Nampak. Okay, so ni tangan saya ni, tangan saya. So kalau kita kata P cross Q ni tangan saya So P kat sini, Q kat sini. So you akan dapat thumb dia kat atas. Tapi kalau saya kata Q cross P, so dia akan macam ni tau. Q and then P. So you akan dapat dia ke bawah tau. Dia punya direction of the vector V, hasil V akan ke bawah. So V adalah produk dia.
produk daripada P cross dengan dalam kes ini adalah Q cross P. Faham tak? Faham tak? Maksudnya kalau Q dia belah kanan, P dia belah kiri, so dia punya V ke bawah sebab ikut ibu jari di ke bawah. Q sebelah kanan, P kanan sebelah kiri tu macam mana tu? Apa maksud kamu? Kanan. Okey, dia macam ni, dia tak bergerak. Q dengan P ni tetap tidak bergerak. Tapi kalau kata kita tengok, kita tengok daripada Q ke dia tidak bergerak dia tidak bergerak. Cuma kita from this side, kalau kita kata Q cross P, nampak tak dia rotate dia macam ni? Dia apa orang kata clockwise lah, kalau kamu nampak kan macam clockwise kan. Cuba tangan kamu gerakkan clockwise. Maksudnya kamu kena ke bawahkan you punya ibu jari kamu lah ni. Okay, kalau kita kata P cross Q, Q dengan P ni kedudukan dia tidak bergerak. Tetap tidak bergerak. Maksudnya P duduk sini, Q sini. Bukan kita kata kita pindahkan Q kat sini, P kat situ, no. Kalau kita pindahkan sama je. Maksudnya kalau Q ke okey, nanti saya buat contoh yang lain lah. Sekarang ni kamu tengok dulu. Okey, kalau P cross Q, you nampak dia apa? Dia macam counter clockwise kan? Counter clockwise kan? Ke tidak? Ya, dia counter clockwise. Kalau counter clockwise, you buat tangan kamu guna ni, kanan. Counter clockwise. Ni, dia akan curve counter clockwise. Counter clockwise kan? Curve counter clockwise. You memang akan dapat thumbs kamu ni ke atas. Memang akan dapat ke atas. Macam tu. Counter clockwise. Counter clockwise. Oh, faham. Nampak? Tak boleh nampak letak dekat meja, tengok. You punya tangan tu, jari-jari tu dia curve macam mana? Dia curve clockwise ke counter clockwise? Saya faham dah faham. Dia ke dia counter, saya faham. Kalau daripada maksudnya ke P, maksudnya dia ke bawah sebab dia adalah arah jam. Kalau Q cross P, dia ke bawah. Nanti kamu akan jumpa. Sebab dia cross jam, baru faham. Nanti kamu akan jumpa dalam momen saya akan tanya rotation dia clockwise ke counter clockwise. Daripada situ actually nanti kamu boleh nampak dah idea dia punya direction moment dia dekat mana. Okay? Yes. Maksudnya Q cross P dengan P cross Q tak sama lah? Ya, betul. That's why we have this statement. Okay. Ni mana? Tak ada. Okay. Yang ini boleh tak turn off saya punya you punya mic tu sebab saya dengar suara saya balik. Okay. So kita boleh kata P cross Q tak sama dengan Q cross P. Tapi kita boleh kata yang ini dia boleh sama kalau kita letak tanda negatif. Tanda negatif dia akan terbalik-balik lah semula. Macam tu. Okay. So even katalah even kita just tukar contoh, kalau kita tukar label. Okay. Tetap benda yang sama, cuma saya takut nanti kamu pening lah. Okay. Label ni kamu tak perlu consider lah. Yang penting kamu tengok apa cross apa. Contoh, kalau saya letak Q kat sini. Q cross P. Now dia dah terbalik. Q cross P, you akan dapat direction dia ke atas. Ke atas. Di atas. So label tu tak penting. Yang penting kamu kena tahu apa yang cross dengan apa. Yang atas ni, yang bawah apa? Clockwise ke counter clockwise? Itu yang kamu kena tengok lah. Clockwise ke counter clockwise? So kita boleh nampak di idea dia sebenarnya. Okay. Alright. Okay. So tak apalah. Hadam dulu yang ni sebab kita pun sekarang dah 10.54. Okay. Okay. Yang ni bolehlah kita tengok. Untuk slide ni kita tengoklah hadam dah dulu yang ni.
So kita boleh tengok that the line of action of V ni, okay. So yang ini memang perpendicular lah. So maksudnya moment kamu mesti akan sudut 90 degree from the plane. Mesti 90 degree. Mesti 90 degree. Dia tak akan lebih daripada 90. Mesti 90. Okay. So yang ni tak apalah, Adam dulu yang ni. Okey, baca yang ni. Okey, yang ini pun nanti kemudian kamu akan tengoklah dengan ini pun kita dah mention. Okey. So untuk minggu depan nanti kita explain further sedikit lah. Itu kita buat calculation sedikit untuk ni. Tapi now for this stage, apa yang patut kamu faham adalah until this stage apa yang patut kamu faham adalah vector product or cross product is not similar with dot product. Okay, itu satu. Second, right, you tengok clockwise ke counterclockwise. Ataupun kita tengok which one we cross. Is it P cross Q or Q cross P? Itu yang kedua. Yang ketiga, direction of moment is determined by the right hand rule, by the thumb. Direction of. Nanti kalau saya tanya direction of moment, saya nak tahu, kamu kena tahulah direction of moment ni di obtain daripada right hand rule ni, yang thumb ni. Thumb ini adalah direction moment kamu lah. Direction moment. Okay. Tiga untuk chapter 3. Tiga lah benda yang kamu kena pay attention. Alright, untuk yang lain saya rasa tak sempat untuk masuk sebabnya ni lagi nanti, ni panjang lagi sikit cerita dia. Okay. Yang ni pun nanti saya akan terus buat contoh. Start daripada situ, start daripada konsep tu, kita apply benda yang sama lah. Ni nanti. Start sebab kita kata tadi cross product adalah ataupun vector product is a concept of a moment of a force lah. So that's why we need to understand tentang vector product ataupun cross product ni. Okay, jangan salah lagi kata vector product, apa benda tu? Lupa pula. Okay, so I think that's all for today. Make sure that, lepas ni kita ada tutorial tutorial apa? Make sure that you click the attendance untuk yang sebelum keluar lah untuk grup-grup. Hari ni tutorial untuk grup apa C2. C2. Okay. So untuk C2 you have to stay. Bagi saya 2 minit untuk saya bernafas. Tak boleh bernafas. Madam. Lepas tu yang grup C1 tu boleh lah. Nak keluar boleh keluar lah dulu. Ya. Apa? Yang attendant tak boleh tekan madam. Attendant tak boleh tekan. Apa dia tulis? Dia kata dia tak receive lagi. Tak receive. Wait. Tak receive tu what does it mean? Macam boleh you snapkan tak apa dia tulis tu? Sebab dekat tempat saya ni dia tulis aktif. Aktif lagi. So boleh tak snap? Apa dia tulis? Tak receive. C1 dah boleh live lah madam. Ya, C1 dah Boleh. Kan saya kata. Cuma saya nak 2 minit untuk saya bernafas. Thank you madam. Bye-bye. Okay. Dan list dia kena duduk lagi setengah jam. Tak cukup. Tadi saya request awal, madam tak accept. Saya tunggu sampai Awal tu bila? waktu maybe 10-3 minit ni tu saya request tau. Masa madam tak accept. Habis orang lain boleh masuk. Okey lah, tak apa saja. Okay, bye-bye. Okey, bagi saya bernafas kejap. Tinggal 1 minit je untuk saya bernafas. Dia keluar apa dalam WhatsApp tu?
Apa tu? This already close. 11. Alamak. Cepatnya. Saya extendkan dia punya time Saya extendkan dia punya time. Accept the recorded link will not be possible. Okay, we'll click on. Dia punya. Okay, for those yang tadi tu, tak apalah, yang tak boleh nak klik tu attendance. Tak apa, saya record. Saya dekat dalam Google Meet ni saya ada record lah. Nanti saya double check lah macam yang lain ni ada Farhan. Farhan. Danish. Sebab dia dah tutup dah. Sebab saya 15 minit sebelum selepas tapi dia dah tutup dah. So siapa yang tak boleh sign attendance tadi? Elden Elden. Yeah. Any more? Any more? That have the same Saya. problem? Ni madam. Tak apa. Okay, sebab saya ada backup guna yang attendance Google Meet ni. So nanti saya double check lah. Saya double check balik. Okay, madam. Okay. Alright. Allah. Akbar ya Allah. Okay. Bagi saya buat regangan sedikit. Duduk. Alright, class C2. Did I last week ask you to do something for this week? Did I ask you to do something for today? For tutorial class? Tak ada. Tak ada Tak ada. Rasanya. Apa dia Elton? Rasanya tak ada. Rasanya tak ada. Oh, ya ke? Rasa tak ada lah. Alamak. Saya ingat saya ada bagi soalan untuk dibuat. Alright. Do you still remember which question that you do last week? Because last week I picked randomly for each of my class. So class C1 have different questions. C2 ada different question. A1 ada different question. A2 ada different question. Aish, ni semua dah terkira. Ingat tak soalan yang ni pun. Ingat tak soalan mana yang buat minggu lepas? Did you still remember? Tak ingat ke? Question 4, madam. Question Kita buat 4. last week. Alright. Kenapa saya nak gunakan the same question? Because we're going to use rectangular component pula untuk selesaikan dia ya. Question 4. Oh ni question 4 ni. Question 4. Question 4 Macam tak je. Macam saya jarang bagi hak student pick random ni sebab ni senang sangat. Sure, question 4. Tak sure question 4 ke question 3.
Habis tu apa yang you dapat? Ada result tak? Yang you kira-kira last week? What kind of figure that you draw? The FBD? Question 3, madam. Question 3. Okay. So is it this is your answer that you have in your notes for question 3? FR is 997.3. Eta is 64.2. Oh, boleh sama pula dengan kumpulan A. Eta I pick randomly. So you check back your notes. If it is question 3 that we do last week, is this the answer that you obtained? Yes, madam. Yes, madam. Yeah, right. Okay. Right. So the best is for today, you buat dekat page sebelah dia lah supaya nampak comparison. Kalau ada kertas, then you boleh slot in dalam you punya notes lah. Okay, so that we can see when we do trigonometric, we use triangle. Okay, we use cosine and sine law to obtain 997.3 as a resultant, as the magnitude for the resultant for this question. Okay, tapi sekarang kita nak guna dia untuk nak cari menggunakan rectangular component. Rectangular component. Rectangular component. Okay. So before this, you use triangle. We use parallelogram first, and then we obtain the triangle. From the triangle, we use trigonometric solution where we can use cosine or sine law to obtain this value. But now today, we're going to use the rectangular component. We need to have the same answer. Kalau jawapan tak sama, bermaksud salah satu yang kita buat tu ada yang salah. Okay. So rectangular component, how we write the x component? Macam mana kita nak tulis x component dia? So summation. Summation. Okay, next tutorial memang saya memang suruh orang buat sepatutnya. Kenapa saya tak bagi lah? Betul ke saya tak bagi? Nanti saya nak double check balik, tak apalah. Nanti saya tulis balik dekat dalam WhatsApp ya. So at least saya tahulah saya bagi ke tak. Okay. Summation of fx. Macam mana kita nak tulis summation of fx? Okay, but first, when you read this question, is it in equilibrium or non-equilibrium? When you read this question, non or equilibrium? Non-equilibrium or equilibrium? Non-equilibrium. How do you know it is none? Resultant force. Yes, Directed. because the question asks you to find the resultant force. Okay. Secara logiknya, kalau jarang-jarang lah keluar, tapi secara logiknya kita memang dah tahu dah. If it is in equilibrium, the resultant force is equal to 0. Kenapa nak cari lagi? Buat apa nak cari? Kita dah tahu dah kosong. Maksudnya kalau dia kata soalan equilibrium, dia tanya resultant force, itu memang bonus nak bagi kamu markah lah. Because everybody should know it is in equilibrium equal to 0. But for this question, it is clearly mentioned that you have to calculate the magnitude of the resultant force. So it means it is non-equilibrium. Dia bukan equilibrium. Okay, itu satu, clear. So bila it is not equilibrium, the way we write summation of fx is equal to f r x. Okay. And then for the right. So please do properly. Do not copy like me yang macam ni, buat kat sini. Sebab saya nak pindah-pindahkan soalan, buka dekat
page yang baru, saya kena save dalam PDF and then buka balik kat sini. So dia banyak masa yang saya nak kena, nanti banyak masa kamu terbuang untuk just set up benda ni. Okay, and I have to do this for a lot of time untuk semua student saya. Jadi memang sangat dia jadi macam annoying lah. Jadi saya gunakan ruang apa yang ada di sini sahaja. Tapi for you, please do not copy exactly macam ni. Oh, start pergi sini, start pergi sana, start pergi. You tulis properly lah. So that is your own notes untuk you refer. Kalau you tulis benda yang kamu sendiri tak faham flow dia, nanti kamu tak faham. Okay. So ini adalah untuk FRY dia lah. FRY, kita nak cari FRY dia lah. Okay. So maksudnya adalah something yang perlu kita tulis kat sini. Apa nak tulis apa, kita tengok dulu. Right. Okay, now bila you baca. Okay, sebelum kita baca dulu, kita pecahkan dulu lah. Okay, how we write the fx component for f. How we write the fx component untuk f. Apa soalan saya tadi? Apa soalan you tadi? Apa soalan saya tadi? Apa yang saya kata? Macam mana nak tulis ni? F untuk komponen X dia. For the component X of the resultant, it's not the resultant of the force F lah. Force F. How we write the component X? F sin 30. F positive, negative? Positive. Positive. So siapa-siapa yang masih lagi confused to write sin or cos, later you PM me. Siapa-siapa lagi masih confused, this is not you have to make sure that you clear about this, clear on writing the component X and component Y, because in chapter 3 memang kita akan laju dah. Saya tak mau ulang lagi macam mana nak obtain sin 30 apa semua tu, saya tak mau ulang lagi. So kalau you nak tanyalah di luar kelas, sebab nanti kalau kita terang dalam kelas, dia akan ambil masa yang banyak. Orang lain nak belajar ke depan lagi, so dia akan drag orang lain ke bawah. So kita tak mau macam tu. Okay, so tak faham tak apa, nanti tanya saya. So it's positive. Why is positive? Because it is in, why it is still in positive? Why it is positive? Because it is in first quadrant. So for FY dia, we know that this is the F cos 30 degree and it is also in positive because it is in first quadrant. Next, what we have here, 500 Newton. Okay, 500 Newton, the X component will be, how we write that? For X component 500 Newton. Negative 500 sin theta. Yes, correct. Negative 500. We have negative 500. Why negative? Because it is in second quadrant where we have the X is negative 500. Okay. You have to pay attention ya, tanda negatif ini untuk finding force is based on the quadrant yang kat sini. Untuk 2D Nanti dalam chapter 3, tanda negatif adalah berdasarkan rotation clockwise ataupun counterclockwise. So you have to pay attention in here the negative value is based on the quadrant. Quadrant 1, 2, 3 or 4 lah. So this one is negative 500 Newton. Cos, which one?
Sin. Sin 30. Sin 30 pula. Sin theta. Okay, theta. Sama dengan FR. Tak sempat buat kat sini. Yalah, ini adalah FRX dia lah. Okay. Okay, FRX dia. Yang ni F cos theta. Untuk Y, untuk 500 Newton. Positive 500 cos theta. Yes, thank you very much for your response. 500 Newton cos theta theta equal to FRY. FRY. Samalah ini tak dapat. Okay. Now, macam mana nak selesaikan ni? Ni agak macam mana nak selesaikan ni? Okay, macam mana ni? Sekarang sin theta cos theta. Macam mana agak-agak? Okay, when you read the question, okay, saya tengok, balik tengok ni. Read the question carefully. You see that it is mentioned the magnitude of the resultant force is directed, you have to calculate the magnitude of the resultant force and theta if the resultant force is directed vertical upward at y-axis. Do we know the FRY value and FRX value? Can we get the value or not? Boleh dapat tak value tersebut ataupun tidak? Boleh dapat tak? Based on the statement, resultant force is directed vertical upward at y-axis. We know that the resultant force, Fr, is actually the Frx plus Fry. Okay. Oh yeah. Square root Frx squared plus Fry square root. Now, based on the statement that it is mentioned the direction of the resultant force is directed along the positive y-axis, positive y-axis. So, boleh tak dapatkan nilai FRX? Boleh tak dapat nilaikan FRY? Boleh tak kita dapat nilai dia? Tidak. Boleh. Boleh. Ah. It's a good try, tak apa. Salah tak apa. Saya suka orang bercakap daripada senyap je. Saya tak tahu faham ke tak faham. Okay, maksudnya kalau kata tak boleh tu, you masih lagi tak nampak lah. Okay. Tak apa, don't worry. Ada orang yang tak cakap pun. So, thank you very much for your effort to try. Okay. Kalau you tengok, resultant force is directed vertical upward at Y. Okay. Ni resultant force dia Are we agree with this statement? Sebab soalan dah cakap kan, kena agree lah. Soalan dah cakap that resultant force is directed vertical upward at y-axis. So this is the resultant force. So you see carefully to you for your resultant force. Do you have FRX? Do you have FRY? Or do you have both? FRX and FRY? Ada bot. Ada yang mana? Ada yang mana? Kita tahu apa? Kita boleh tahu apa? FRY, FRX. What does it show us? If we have this kind of arrow directed vertically upward at y-axis, what does
it shows to us apa yang dia nak nyatakan dekat kita ni. Apa dia nak dinyatakan? Apa yang nak dinyatakan? FRX ada tak? FRX ada tak? Ada. Ada? Tak tahu. Tak tahu. Oh, gambar betul-betul. Okey, kita buat kat sini. Saya nak kamu bezakan Kalau saya ada this is Y, this is X. Okay. This is Y, this is X. Resultant force. Satu tu resultant force dia duduk macam ni. Satu lagi resultant force dia duduk macam ni. For this force, resultant force ni, ada komponen X, ada komponen Y tak? Ada dua-dua ke ataupun satu saja? Ada dua-dua. Ada dua-dua. Means that kalau kita nak tulis ini adalah nak tambah macam ni juga kan. FRX, this is the FRY. What about this one? Do you have both X and Y component or is only one? Only one. Yeah, which is? FRY. Yes. Yes. So FRX, we know value for FRX. It is equal to 0. Okay. Even it is equal to 0, we cannot say that this is equilibrium. Why we cannot say it is equilibrium? Because FRY still have the value. If you want to declare this question is equilibrium, the resultant is 0, FRX is 0, FRY is 0. But not for this question. Bukan untuk soalan ini. Sebab apa? Soalan ini cuma kosong Rx dia disebabkan resultant force kamu directed vertically upward at y-axis. We only have at y-axis. So FRY, we have magnitude, we have value. But for this one, FRX, we know already that it is equal to 0. So kita boleh samakanlah yang ini. Ini sama dengan kosong. So F sin 30 degree, 500 Newton, sin theta equal to 0. Can you get theta based on this equation? Boleh tak dapatkan theta? Boleh. Okay, kira. Now prove to me that you will get the same answer. Just like this one. Prove to me that you will get the same answer. $64.2. So you get the same thing, right? So Yeah. 64.2, and then you can put the information 64.2 in here. Obviously, you will get the same answer. Like the previous one that we use, that we have done last week when we use trigonometric solution. Yang last time kita gunakan cosine ke sin law, saya pun tak ingat lah kot. Saya tak ingat sin law kot. Mungkin guna sin law kot. Sin law. So now you have an option. You can use rectangular component or you can use parallelogram to obtain the triangle, and then use trigonometric solution to solve the problem, sine law or cosine law.
That's it. So ada option, ada pilihan. It means you can double check your answer. But make sure you understand about this one. So kalau you nak double check tapi you sendiri tak confident about the method, tak tahu macam mana you nak double check your answer is correct or not. Any question before we go through with another question? Ada soalan lain yang nak ditanya? No, madam. Okay, good. Right. Okay, ada. Kita buat 10 lah. Okay, ni. Question 10. We have 3 coplanar forces are expressed as vector A, B, and C. Determine the magnitude and direction of the resultant force. So what we should do to get the magnitude for the resultant force? Is it in vector or in scalar? Your question. Ni. Vector. Vector sebab dia dah bagi magnitude and also direction, which is magnitude 5 for A and then direction dia I. And then 5 in direction y-axis lah, 5J. Okay. We have 3 vector, 3 vector ataupun 3 forces lah. So nak cari magnitude ni macam mana? Mana nak cari dia? Boleh bagi dalam masa seminit boleh kira ni, seminit. 11.27 boleh bagi jawapan tak kat saya? Magnitude and direction. Okay, berapa magnitude dia? What is the magnitude that you get? Uh, 33.2. Okay, wait. I write the answer first. Later we check. The magnitude is 32. 32? 32? 33.2. Okay, 0.2 Newton. What about, okay, direction tu kemudian lah. Direction nanti kita kira. Ke dah kira direction sekali? Not yet. Belum. Okay, never mind. We discuss first on finding the magnitude. Okay, so we check. So, because we know that this in vector, we use I and J. So, we know that I is X component, J is Y component. We just do the summation for all X component. So, 5I plus 7I plus 20I. So, it should be the way that you have to write as your answer scheme. You have to write the summation of fx. Okay. Equal to, salah, kenapalah saya buat dia kat atas ya. Okay, is equal to FRX. Okay, to the right it will be positive. So you just put, okay, equal to, right, 5I, plus 7I, then plus 20I. So total it will be 32. Okay, 32 32 I. 32 N lah. Okay, I. Okay. Right, for Y, summation of Fy equal to Fry. This is the positive Fry. Masuk sajalah. So 5J
minus 14J plus 18J. Okay. 19 pula. 11, 9 lah. 9 plus 18. Dapat apa? Negative 9 plus 18 dapat 9 lah. 9J. Yeah, 9J. Okay, then you do the same things that you have to do. Finding the magnitude is just the matter of you squared the x component plus the y component, then square root. So you will get the answer like the one that your friend gave is 32.2 lah. Senang je kan? Tak sampai seminit pun kira. Senang gila. And the direction of the resultant force is just Fy divided, inverse tangent for Fy component divided by the Fx component. So the angle that we have is the direction will be 15.7. berapa? 15.7. Yes, correct. Okay. So please make sure that you divided correctly ya. Jangan terbalik. Dia dah sayang. Dia tahu dah formula dia. Y bagi X. Tapi kalau kadang you macam you tend to do careless mistake when you in a limited time. So especially it is when during test, you akan tend to buat careless mistake yang banyak lah. Okay. But the question is in which quadrant first, second or third or fourth quadrant your resultant? First quadrant. First quadrant. So kita akan dapat resultant kita adalah pada first quadrant. How do you know that it is in first quadrant? How do you know that it is in first quadrant? Sebab tak lebih dari 90. No. That's not the one. Because this is positive. You get the component X positive, component Y also positive. So we know that it is in first quadrant. Sebab untuk 2D ni, kadang-kadang kita, bukan kadang lah maksudnya, sometimes we ambil negative x-axis as a reference untuk measure dia punya direction dia, negative x-axis. Sebab kita pakai tangent kan, tangent Fy bagi dengan Fx. So you memang akan dapat dalam ni lebih kurang daripada 90. Macam tu. Beza dengan yang 3D tu kita semua ambil measure daripada positif dia punya axis, X, Y and Z. Tapi dalam 2D ni kita boleh ambil negatif x-axis, itu saja. Jadi so kita nak determine whether it is in which quadrant is based on your calculation lah. So final FRX you get in positive, it means it will be either quadrant 1 or quadrant 4, but you have to double check with J ni. Kalau J positif, quadrant 1 lah. So in this case, quadrant 1. Okay. For question 11. Question 11. You read the question first. Okay, now tell me what are the information that you get from the question and what the question wants you to find. Magnitude of P. Okay. The question wants you to find the magnitude of the force P and vertical component. So what are the information given or what is the information? What are the information given? Apa yang maklumat diberi dalam soalan ini?
P is 325 Newton. Okay, P is 325 Newton. So P ni apa? Magnitude for the resultant force or what? Kalau you tulis P is 325 Newton, I can say that is totally wrong. Tak cukup information. So you look carefully for this statement, knowing that P must have a 325 Newton horizontal component. What does it mean? What does X it mean? component. Yes, so it should be written like this. Px is equal to 325 Newton. So you don't get confused. If you put P is 325 Newton, it shows that this is the resultant. So why we need to calculate? Because why we need to calculate kalau dah bagi resultant? Sebab soalan A, dia nak suruh cari resultant ni P ni. Kenapa pula kalau dah bagi? So this is not P. It should be Px. It should be Px. Px because it's clearly stated this is the horizontal component. Cuma dia mention, dia tak tulis lah Px sebab dia dah bagi perkataan horizontal component ni. So it's a trick question whether you really understand the statement. So normally kebanyakan kita tengok, oh simbol P, oh ini magnitude dia untuk resultant P ni. No, you have to read until the end of the question. Dia kata knowing that P must have a 325 Newton horizontal component. So obviously this will be the Px. Px, okay? So Px. So now you can have a clear information. But now, mana kita nak tengok arrow dia ni? Mana tang arrow dia? Mana force P ni? So you read back the question. It is stated that member BC exits on member AC. Apa maksud statement ini? Member BC, apa maksud the definition of the word exit ni? Apa maksud dia? You can find in the internet if you liked. If you want to. What do you understand by the word exit? Anyone searching the information or you already know but you don't want to tell me? Apa maksud dia ni? Apply, maksudnya maybe BC apply force onto AC. Correct. Betul. Maybe pula member BC. Member BC apply on member AC. So it means member BC ni dia bertindak ke atas. So kalau bertindak tu maksudnya dia put something lah on there's a force there that react dekat ni lah member AC ni. So kalau kata kita nak buat tu, so okay, kalau kata yalah member AC ni, so kita kata ada force macam ni lah. This is what we call as a short link lah. Short link. Nanti dalam chapter 3 you akan jumpa. Short link ini kita kata this is a two force member. Nanti saya ambil je dulu maklumat ni, nanti kamu akan jumpa perkataan ini dalam chapter 3 juga, two force member ataupun body lah. Tapi saya prefer to use two force member sebab dia is a member lah. Okay, nanti you akan jumpa. So sekarang ni kita baru kenal je dulu. Oh, this is a short link, two force member. Okay, untuk short link ini, alright, dia boleh dalam ini kita kata macam ni lah. So member BC exit on member AC. So clearly stated kita either force put it on the member AC lah. So dia akan jadi macam ni. Okay, so dia akan jadi macam ni. So arrow dia macam ni lah. So kalau kata you nak buat pakai macam ni. Right. We just need to extend this one. Okay. So sekarang ni this is a 720 mm. Right. This is a 650 mm. Okay.
This is the resultant which is P. Yeah, the resultant. Saya takut nanti kamu confuse pula. Saya letak kat sini, so saya letak di sini lah. P. Okay, the resultant P. This one is 900 something. Can you calculate for me? 900 something, saya tak ingat. Padam lah. It's 900 something. Can you get the value for the hypotenuse? Can you get the value? 970. 970970. So saya berharap during the tutorial class ni, please, especially yang tak bercakap, tolong tulis lah dulu elok-elok. Jangan tengok lepas tu tak buat apa-apa. So kalau you malas, inilah cara orang malas. Kenapa saya kata cara orang malas? Sebab you malas nak buka lagi buku, so make sure dalam kelas you pay attention, you do what the lecturer ask you to do, you buat on the spot. So confirm you pay attention, jadi you tak banyak kerja. Itu kita kata malas yang bijak lah, sebab dia tahu kalau dia tak mau buat hari ni, you tak buat hari ni, nanti you nak double check balik, you tak tahu pun mana you punya nota. Dia simple je macam tadi lah. Bila kita tanya untuk minggu lepas buat apa, semua dah lost dah. Ada yang ingat, ada yang tak ingat kan. Jadi you should, although it is ODL, you still have to have a proper notes. You have to have a proper notes. You have your own notebook, yang mana tutorial, yang mana you punya nilai. Sebab saya takut nanti kamu just mengharapkan apa yang saya buat, hari ni ingat, besok tak ingat. Sebab you tak buat exercise lain. So this is a basic, ini basic saja. Kalau you nak lagi rajin, ni orang malas yang macam malas tapi boleh selamatkan diri lah. Macam tu. Kalau yang malas tak boleh selamatkan diri langsung tu memang tak buat apa-apa lah. Ya, I know. Itu memang biasa berlaku kan. Saya pun tak katalah saya perfect, tapi itu memang nature of a human lah. Always do mistake. Tapi kita try to reduce mistake. Okay, malas tu memang confirm ada. Tanya saya pun ada masa yang saya malas. Tapi we have to, apa yang saya bagi ni nasihat untuk saya juga. So kita kena force jugalah, have to do something lah. Okay, so tulis 970 mm. Jangan harapkan orang lain kira. Okay, so how we write the how we find the PX ni? Kalau kita tengok, okay, nak cari PX, formula dia macam mana? Resultant, kalau kita tak ada angle, kita nak pakai all this information, 970, 650, 720 ni, teorem Pythagoras, kita pakai dia. So ini akan bahagikan dengan apa? Apa ni? Ini memang confirm lah, 970 which is the hypotenuse. So atas ni nak pakai apa? Nak pakai apa ni? Lama lah tidur saya. Remember macam cerita 345? Yang ingat tak 345? 345. Macam mana kita nak tulis dia ni? Using theorem. This one should be Ingat? Siapa ni?
Tak tolong dah ni. Tak tolong banyak dah ni. Tak ingat Info. Berapa? Tak ingat. Ha? Tak ingat. Tak ingat. Mm-mm. Teorem Pythagoras. Construct back your triangle. Yes. Tak ingat. Masalah nanti masuk chapter 3 nanti laju dah semua. Tak mau kata masih lagi salah-salah on the finding the x component, y component. Tak mau dah. 550 over Where do 9. you get 500? Where do you get 550? Jap. Where do you get 550? I don't see any 550. I don't see any 550. I don't see the 550. Do you see 550? Are you sure 550? Yang bawah tu 6 ke, madam? Yes, 6. Oh, Saya tak 6. nampak. 6. Nak nampak tadi. Yes. It should be 650. Thank you very much. Okay, betul itu 650. Tengok ini PowerPoint saya nampak PowerPoint saya. So sama je. Kita ada force P, ada triangle, panjangnya di sini 700 berapa tah? Apa tadi 700 berapa tadi? 720. Yeah. 720. Hypotenuse 970. Okay, macam mana nak cari? Ini kan adalah you punya PX. This is your PX. PX. This is your PY. Okay, so we know that the P, okay, katalah ni last je saya tunjuk. Yang di dalam kelas lah, last saya tunjuk. Okay, so if this is theta, then cos theta, it will be equal to 650 mm divided with 970 mm. And also cos theta, we can also set that px over p. Because p is the hypotenuse, the resultantnya. Px kat sini, the adjacent line. So, there you go. You get the px is over p is equal to 650 over hypotenuse, which is 970 mm. Just rearrange back. Px is equal to p. 650 970 is equal to 350 or 325. I remember the exact. 325. 325. Thank you very much. Because if I need to refer to that previous application, nanti nak tutup buka ambil masa. Terima kasih, tolong bacakan untuk saya. Okay, now you have this equation. So you can calculate the magnitude. You can get the answer for question A, the magnitude of P, which is? 485. Yes, 485 Newton. Yesterday ada orang salah kira lah. Dia dah betul lah tulis macam ni. Tapi dia do careless mistake. Instead of divided, kan, 325 bahagi yang ini, dia pergi darabkan. Itu pun careless mistake yang selalu juga student buat. So be careful. Sebab nanti dalam chapter 3, dia akan drag jawapan kamu tu. Kalau dah silap dekat komponen X, bawah ataupun yang lain, kalau silap dekat komponen X atau komponen Y, obviously you will not get the right answer. Final answer memang tak akan dapat. Dia akan drag benda tu. So jalan kerjanya panjang nanti tau. Untuk chapter 3, chapter 7, chapter 6. Okay.
Right. So how we get the vertical component? In the question, it is stated vertical component and it's vertical component. So it will be PY lah. So how we get PY? So PY dapat berapa PY? How to write the formula of PY? PY is equal to P what divided with what? Uh, 720. 720 Yes. over Yes, itu saja. So we just rearrange, we just put information 485 in here dan darabkan semua ni dapatlah PY. PY dia berapa? What will be the PY? 360. How much? 360. 360 Newton. So that's it. Senang je. Senang gila. Okay. Senang lah. Ini senang memang tapi takkan ditanya lah. Soal, possible lah kot. Kalau teori lah. Basic teori mungkin dia boleh tanya lah. Basic. How you write the equation for rectangular component. Macam tu basic. Okay. So any question that you want to ask, ini boleh try yang dekat dalam soalan kamu. Okay, yang ni boleh cuba. This one. Yang ni kamu nak gunakan apa ni? Nak gunakan rectangular component ke? Ataupun parallelogram? rectangular. Better use rectangular component lah because you have more than 2 forces. Kalau you nak guna parallelogram banyak kerja. Parallelogram sebabnya you have to find the resultant force untuk contoh. Yang ni you boleh try nanti. Contoh you nak cari resultant force untuk yang ni dulu. Cari resultant. Salah saya ingat. Tangan tak dibendung. Tangan tak dibendung. Kalau you guna parallelogram banyak kerja, you kena cari dulu ni resultant dia, FR prime. Lepas tu you kena buat lagi parallelogram. Lagi. Pening lah macam tu . Lagi satu macam ni. Tengok gambar macam ni kan. So banyak kerja. Kalau you buat parallelogram tu kena ada 2 kali kerja lah. Macam tu. So kalau malas, gunalah rectangular component. Sebab yang ni kita buat dapat satu FR prime. Lepas tu FR prime ni buat dengan ni pula. Buat parallelogram dia pula. Boleh lah nak try tapi nak double check kan. Tapi banyak panjang lah masa dia tu. Okay. Dapatlah FR. Ini FR prime. Ini adalah F1. Jadi kalau you nak buat lah. Ada 2 kali parallelogram you nak kena lukis. Ada 2 triangle yang you nak kena selesaikan. If you do rectangular component, you just write the X component for all forces and then you do the summation for Y component. So it will be easier lah. So you can use rectangular component. Yang ni senang. Okay, untuk next week buat yang soalan 286 yang saya minta kamu buat exercise in class in 3D tu, yang contoh 3D tu. Kan saya bagi soalan dalam WhatsApp kan. 285 kita buat, lepas tu saya kata try buat 286. So try lah buat yang tu. 286. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Alright. So I think that's all for today. So next week saya minta yang 286 lah. So I put it in your tutorial class dalam ni. Jadi supaya kita ingat. Next week tutorial 286. Gambar mana? Gambar yang ni lah. Gambar yang dibagi awal tu. Sekejap, saya post balik gambar tu.
Okey, sudah tak ada alasan lah. Madam lupa. Next week tu 286. Nanti saya akan tambah juga soalan lain, tapi 286 ni saya nak akan buat. Alright, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention. So, next week we continue with chapter 3, and you have to pay attention more lah, especially on moment. Okay. Okay. Alright. Thank you, Madam. madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Next week. Ada soalan boleh PM ya. Buat keluar laju budak-budak ni.